pavanhu vese vanorarama panyika munhu wese ane guvhu rimwe guvhu dende rimwe harisi ndomusiyano wake hainina name and shame zvekutoona mamarriages mazhinji akatosimba because there was a first hainene musanyepero indinokusvikira ende ndinokudhinda last number atotarisa pavarume vese vakatodivhosa zvaaita zvese zviri wrong nefirst wife yake. Those are the things that he will correct nesecond wife. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. We are the Sixtus Family. Your favorite family. So tiripa TikTok guys, some of you we have them, we have you here, and some of you will be watching for the first time. Kana iri first time yenyu, please do like, share and subscribe, and it musazopfurwa nezvinhu. So today we are doing question and answer, and we are responding to my questions ari kuya live pa TikTok izvezvi. Ndiana ne first question guys. Mashi tanga tinzwe. Ini mvunzo wangu wakutakanga. Ndewekuti you guys ndoda kubvunza mese muri two. Like and see you are married and how do you feel Mr. Sixtus kana muchiona like Karen ani let's say masvika kana kubasa kwa Karen then momuona achi associate nevamwe varume in a best manner. How do you feel? How do I feel about that? Okay, so the first thing, right? Anzi mubvunzo, how do you feel ukaona ukasvika basa kwa Karen omona achibehave in a best manner nevamwe varume? So the first thing guys is Karen doesn't behave like that. Thank you. That's the first thing. We do have our boundaries. We know our boundaries. It's something that we've discussed as a couple. Zema bestie, we don't do friends at all. You know. Sorry guys, vari kuona pa YouTube ndakuti ndichibata phone because ndoda kuverenga ma questions achita achiuya. I thought kuti ndikaiisa pa laptop zvinogona kubuda. So we don't do zema bestie, we don't do zema friends at all. Karen here is my best friend, and inini I'm her best friend as well. Saka bestie ana wakumva. I'm not sure. I think I'm not Boninzo and Chiti. You are my best friend. So why are you giving yourself a That's title? That's fine, which is why I have Kimberly with me. Thank you very much. I don't know. Yapindurika very much. Yapindurika. Okay, thank you. And the second question, guys. Are we your second question? Yeah, again. Right. So my next question goes on you, Antiga. How do you take care of Panama needs anodiwa na Karina Antiga? I can say like my out needs maybe as it, but some of the girls one of it is like my needs are like there's my outing, my picnic, girls and stuff. Do you feel comfortable Karen achita ma picnic wayo manero or ma parties manero? Do you feel comfortable? So I think that question goes back to the question Yawambo Vunza, yeah. It's also as a couple, guys, we actually don't do parties. Saka, you don't expect to see us go kuma Zim link up, kana kuma club, kana chi. We don't do that. Yeah, we don't do parties. Mash. Inini zvangu is a person. And you know what you mune my personalities I can do it. Inini zvangu is a person and I don't know how to act when I'm around. When I'm panjimbo party crowded. And I don't mean it in a bad way. You just don't feel comfortable. I just don't feel comfortable. And even in Nyaya, it's not on the period. Saka, even my head, putting myself in my awkward ningirikeni.
situations ekuti ndopedzera ndakutsvaka nyaya and all that. I wouldn't want people to see me as if ndinofaira, yet ingori nyaya yekuti the environment yandiri haindiitira zvakanaka. So like he said, we don't do my parties, not because pane anything, but I think that's just who we are. Yeah, him as a person, he doesn't do my parties. Me as a person, I don't do parties. So I think we are zviwanane this time zvakawana. So guys, before I go further, ndoda kuziva kuti apa tiri kungobvunza about you or tiri kutopisa ipakapo society? Bvunza anything. not the hot seat thing. Vanhu vabvunze. Hanzi naSla uchimbofana hanzi naSla, how long have you been together? How long have we been together? That's your question. Is it? You are the head of the family. Answer your question. Okay, so Sla, officially we've been together for 3 years. But there's also a backstory to that, which I think inopindurika pamubvunzo wamishi wakanzi how did you meet. So there's a YouTube video iri kuuya, a longer video iri kutaura how we met and the backstory, and iri kutaura Sla. Back to you, Mash. Wati kudi? Let's go about it. Inanguka mvunzo wangu doesn't Anzi, all right. Sorry Mash. Go to you. Okay, sorry Mash. Ndorangopindura mvunzo. Anzi, how do you make a healthy relationship? Nirati mbokukandira yamai mumbo. Munoibikira maveggie here 5 a day, munoita a balanced diet. How do you make a relationship a healthy relationship? So guys, the most difficult thing in relationship. Yeah. But the difficult part is how you behave in relationship yachona, guys. So inini hangu zvandinobelieve zvinondishandira for a healthy relationship, guys. There has to be like effective communication, open communication, guys. Do not hide anything from your partner, especially kune vanhu vane ma-partners aya kuti vanonzwisisa. You feel free kutaura navo about anything. And I think zvinhu zvisingadzidze vanhu vakawanda vari muma-relationships or vari muma-marriages, and it's something that I got to learn from him. Guys, before maita relationship yerudo yekuti tiri kudanana semukomana nemusikana, iyoyo mukiziva yandikutaura, they should be yemjolo. They should be friendship first. So that pamunenge musingade kuonana as my lovers, musingade kutaudzana as my lovers, friendship will be in place. Yeah. You can talk as my friends, motaura whatever zvinenge zvichikunetsa, zvinhu zvamunenge muchinetsanirana, guys. And mind you, I'm not saying inini and my husband hatinetsani. At the end of the day, we are human beings. Tinotori panitori nekusawirirana kwakawanda, but chiri important ndechekuti wazoreflecta here. May somebody too munofanira kureflect on whatever zvamuri kunetsanirana. Handiti ona kuti uri wrong papi ende panda kugadziriswa ndepapi. So ndizvo zvakakosha izvozvo. And musave vanhu vanochengeta zvinhu. Like ukatadzirwa, feel free kutaura nezvazvo. Hazvina basa kuti uchatsamwirwa here kana kuti hautsamwirwe. Chiri important ndechekuti wazvitaura. Tsamwa wachona sound. Hatisi kunzwika, guys. Taakunzwika. Musikutunzwika. Kwezvo taakunzwika. Taakunzwika. Okay. Makunzwika. Sorry guys, I think pananga ndakaisa phone. Sorry guys. Kwainini mukundinzwa? Takunzwa. Okay, so ndanga ndichiti zvonizvo for a healthy relationship. Inini zvandakadzidza and ndakazvidzidza from my husband way before tatombororana, kuti musati mave ma-lovers,
you should form friendship pamuri two iwewe nemunhu wako. Pakave that friendship mukanetsana sema-lovers munogona kutaurirana sema-friends. Nekuti to be honest mungave mu-relationship mungave mu-marriage pane pamwe pakuti tinotofila kuti handisi kuda kuona munhu uyu, but kana uchimuona as your friend again unokwanisa kutaura nezvazvo kuti you know what, I'm just feeling low and I feel like not talking to you because of this and that, because chese chaunoita chine ma-reasons ekuzviitira handiti. And another thing inyaya yekuva ne-open communication. Guys, dzidzai kubudirana pachena, be honest kumunhu wako, udzanai chokwadi, musavanzirane zvinhu, because hapana chinhu chinonetsa kubuilda se-trust kana maibreaker. Pasina trust, pasina communication, hapana relationship totally, guys. Yeah. So I don't know kana mubvunzo uyu wapindurika, but I think she summed it up. So I need you to be looking at that camera as well, because that's the YouTube camera. Above all, tinotungamirirwa neminamato. Yeah. So Hanzi na Shanti, can someone cheat okumbira ruregero? Will that marriage go anywhere? Anochinja here munhu akadaro. So ndisati ndapindura mubvunzo wako anditi Tawana, I think anga ambobvunza achiti, so guys, you guys are in a relationship, not a marriage. We are actually married. We are officially married. You can go on our YouTube channel and watch a clip here mchato wedu. And we are officially married. Hans, can someone cheat na Shanti? Can someone cheat okumbira ruregerero? Will that marriage go anyway? Anochinja here munhu akadaro. I believe it will not change. But I think like what my wife was saying, kuti communication chinhu chakanaka. You know. No matter kuti chinhu chaitika chakashata say or chakanaka say, I think the best way out of anything is communicating. And it more chinozonetsa ndechekuti, let's say munhu achiita but haasi kuona the impact yazvinazvo mu relationship or to the other person, ndo panonetsa ipapo, vanhu vasiri accountable kuma actions avo. So I think there's a benefit of a doubt, you know what I mean? There's always two sides to a story, but we are not here to destroy my relationships or anything. And so I would say vanhu munotaurirana mona kuti which direction do you want to take. Yeah, vanhu munotaurirana, but tiri papo pacheating handiti, there is a situation yekuti maybe wachita ndika Mr. Sixtus, Father Sixtus machita handiti. But you see kuti Karen ndikamuudza kuti ndachita ndika inogona kuita nyaya handiti. So you just decided to keep quiet handitika, to prevent like upcoming, prevent kana kungonetsana mumba zvezve mungonyarara handiti. Then Karen also ziva from the other side kana kuti oudzwa neumwe panozosovhika sei. So ndo patiri kutaura paipe kuti no matter the situation unofanira kuprioritize communication between iwo nemunhu wako, because number one wachita, number two hauna kuzviburitsa pachena kuti wakanganisa. Those are two sins. Anditi waona watone nezviviri, one chekuti wachita, one chechitu chekuti hauna kuzviburitsa pachena, hauna kuudza mumwe wako kuti wangu, saka zviri nani kuti I believe kuti zviri nani kuti munhu uzviisire zvinhu zvako pachena wega and then face your demons. And then face your demons. I don't know, what do you think? Well, I think from mashizvautaura, in all honest, I think there is 1% yekuti murume anochita, right? Kana achita ozviburitsa pachena asina kubatwa,
to be honest. In most cases, andongobatwa. In most cases, antongobatwa. And I don't know, I could be wrong, but I think vasikana vanogona kundipoporera. Chinhu chandoziva ndechekuti before munhu achita ka, do you know here kuti unozochita hako but munhu wako anotozvisensa kuti panapa I'm being cheated. Anogona kunge asina solid evidence but anenge achitoziva kutoti panapa hazvizi rero. Chimwe chinoita kuti zvidaro inda kutengesa matips edu maladies. Anyways, chinoita kuti zvidaro ka ndechekuti even your actions or how you talk to your person changes because you're getting attention somewhere else. Wamona zvinoita mwana akatengerwa toy nyowani anotanga kusabata toy yakudhara zvakanaka. Just hold on a second guys. Karen achitsanangura ka vane mamwe ma-questions toitai muchita sei muchinyora ma-questions enyu. This is a question and answer kune vachangopinda anditi. We are live on TikTok but we are also recording video yepa YouTube right now tichitotaura name. So this video will be available on YouTube as well. Vari kubvunza what happened to Karen. I really don't want to say this is not the platform yekubvunza, but there's a YouTube video iripo. You can go and watch it guys. For now tiri a question and answer on any other things apart from zvamuri kuona zviri kuitika izvezvi. Thank you. Okay, so nanchitaura nyaya yekuti handiti mashanga chibvunzo kuti munhu anochinja here. Yeah, kune vanhu vanochinja kuzoita vanhu vekuti havachinje. Kana wakambonzwa shone kunzi chishiri nemuririro wayo haichinje. Kune vamwe vanhu vasingachinje. And zvimwe zvachona zvinenge zvakuenderana nelevel of maturity yemunhu handiti. So nekuono level of maturity. Saka sometimes ukonoti wachita hauna kubatwa but you know kuti ndizvo zvawaita ka. I would say kana usina kubatwa and zvisina kuzikana, there's no need yekuti utaure nezvazvo because that's gonna bring my problems akawanda. Wazviita and wazviziva zvikazobatwa you will explain. Chakakosha ndechekuti wazviziva kuti you are wrong. Saka tombondauya kwauri izvezvi ndati Karen ndachita. How would you react? Well, I'll be disappointed ndochekutanga. But ndendadozoti why wazondiudza kuti wachita? Because I'm just not to find out from someone else. The next thing I want to know to wachita nani and why wachita naye munhu. Wachita na Kimberly. Hai. Aiwa, it's an example ka. Wachita nani? Ndikukuudza. Why wachita na Kimberly? Because angonditempta. Okay. Ichi chawatarisa patiri tiri tu na Kimberly zvekuti wazoti apa na Kimberly ndatemptwa. Pamwe angondisekererawo and smile yake yakasiyana neyako. Ndopepe patinoti varume vanochita for zvinhu zvisina basa. They choose to destroy a good relationship, a good marriage over something silly. Yep. So yeah. Vane mamwe ma-questions maita muchinyora ma-questions enyu handiti tingubva tanga mapindura kawani. Question handinaye inopinda pa2 handiti. Let's say Karen handika achita handitika. Then you decide to keep it in your house handitika. Then motogadzirisana mumba menyu matowirirana. That's good handitika. But then on the other end zvozosvika maybe kumuri kwako iwewe Mr. Sixtus handiti kuti Karen akazochita akazoita sei then muri yake ototanga kuti mukadzi anochita kuti tradition anorambwa ukasaramba mukadzi achita uri weak. This is how do you manage those stakeholders? Like the whole family is just supporting kuti yo ramba Karen but yo ndisana nemunhu wako muri kuwirana. Okay. So I think this question is similar to this tamboipindura didn't. And patakaipindura, I always say guys, when you get on with someone and decide mudaku either kuchaya mapoto or gurorana or whatever, but mawirana muri tu, you are now starting a family and there is
unozati paunosangana nemunhu wako iwo makastata family patoo nemusiyano nekwawakazvarwa iwewo. Kwawakazvarwa they become relatives. The family ndo yawakustata ine mukadzi wako and it won. So whatever zvamunoronga imimi as a family, you should be bold enough to stand nema words enyu nezvamunenge maronga mukawirirana. Zvinozoya zvichitaurawo vamwe, of course ma opinions evanhu haarambwe. Someone once said to me, opinions are like belly buttons. Everyone has got their own. And it waona pavanhu vese vanorarama panyika munhu wese ane guvhu rimwe guvhu dende rimwe harizi, ndo musiyano wazvo, you see. So haungazo ukararama uri munhu ano influence kwa nama opinions evanhu, kana utori murume, that means definitely hausi murume. You don't have the balls to stand nema words ako or ma decisions amaita mumba menyu. So kana chiri chinhu chatataurirana chikapera, then we are looking at the next chapter, probably looking forward to the next mistake, because life is full of mistakes. I don't know if you wanna add on. Question andinayo iyi inopinda pa2 handitika. Mauya to the conclusion which I want. Conclusion yandiri kuda ndeyekuti tawirirana chinhu chapera handitika. Then mangwana Karen aninde achita namuregerera handitika. Mangwana tonetsana maybe over an issue kuti tatongonetsana muzama arguments major anongomuka just like baby mutoseka but argument atomuka. Then I replied to Karen like, "Just no so kupa kuchite zozo chishiona. Would that be next? Nyaya yakambotika kare ikapera yakudzoswa. Iwewe murume ndione ngwakupindura uchidaro. Like wakuda kudzosa nyaya dzakudhara kuisa mu current situation munyaya. Okay, so I think when, I don't know, do you want to respond to this one? Okay. I think on that one, dopepe panambo taura kuti vanhu mukave ma friends mukave ma friends, be it in a relationship or in a marriage, guys, panova nema boundaries nekurespectana. And like you are saying kuti nyaya yaitika vanhu manetsana matadzirana magadzirisana, and then kwazoitika imwe nyaya wodzosa back nyaya yekumashure, it means kuti hauna kuita move on from nyaya yekumashure iyoyo. So izvozvo manje that will only add fuel ku ma-arguments amuri kutoita zvenguva iyoyo. Saka it doesn't help, zvinotowedzera ma-problems kumashure. So ndichidzokera back a bit, ndichimbo divert your question a bit. I think when it's cheating, it's really a sensitive topic, to be honest. And what I've noticed or seen muma videos andinoona, and also vanhu vamwewo vandinoziya muma marriages avo vakasangana nema situations akadaro. I've noticed some people, they don't kana vakachitwa havapiwe enough time yekuita move on from izvozvo zvaitika. Chandoziva ndechekuti kana munhu wachita handitika, ukaona kuti munhu wako panoitika ma-trust issues, paitika ma-trust issues, munofana kugadzirisa. Saka you have to know kuti at some point nyaya iyoyo inoramba ichidzoka nekuti wakazviita, and vamwe vanhu vanokuhila kwavo kutaura nezvazvo. Saka ukaona kuti munhu wako auya adzoka back nenyaya iyoyo, musiye ataure apedze shungu. Ende kana ataura nezvazvo usatsamwe, offer reassurance kuratidza kuti muri kufambirana on the same page. And kana iwewo uriwo wachona wakachitwa, usazozvishandise as a weapon ku the other person. Yes, watadzirwa, we are all humans, tinotadza zvakasiyana, but chikuru ndechekuti munhu atadza
akave accountable for mistakes ake akakumbira ruregerero. Saka ameno wapindurika here Masha? Yeah, ndapindurike baba. I understand. Okay, I don't know. My question yabvunza vara ndobvunza. Hapana so far. So guys, vane ma questions avainawo ka inyore ma questions enyu anditi tichifanira kutora this other question from Mash. Right. So far the questions are now what to wanda nyora pasi saka ndichangoita neorder nditi. All right. Yekutanga ndinayo panapa. Ndeyekuti hanzi ukatsvaga makudo mugomo unomawana handiti. Nyaya dzekubatirana mafoni idzi, how do you deal it? Because alright, ndoda kubata, let's say ndini ndakachata naKaren handiti. Ndoda kubata ndikuti Karen ndipe foni yako. Karen ari kuti inandi because ndambokumbira foni yako. How do I deal with that question? Because in that situation, because inini ndikuda kuona zviri mufoni maKaren. Although Karen ari kuti tikasabatirana mafoni, I want my privacy and you want your own privacy, which would be good. Saka, which one is the way forward? Let me to respond. You okay? All right. So, let me go back on what my wife said before about communication and friendship, and I'll use us as an example. It's also okay, ndisandasvika ikoko iwewe vanhu vari murelationship kana kuti mumarriage, I don't think there's anything called privacy mumarriage kana kuti in a serious relationship, unless kana muchitongoitwa zvenyu zvemujoli, I don't think there's anything called privacy. If I will use myself and Karen as an example, Karen has got access to my phone anytime 24/7. I have access to her phone, but I don't think kuti there is a day andakambobata phone yaKaren ndichiti ndoda kuona kuti mune, and I don't know, anogona kupindura ega kuti is there a day rakambobatawo phone yangu rachitoda kuona kuti mune, because she already has that access. She can get into my phone whether ndakarara, whether ndakamuka, whether ndiripo. I mean, as a matter of fact, makatarisa mavideo mazhinji atinoita tiri motikari kana ndingakabata phone yangu. I don't know why achichoose kutamba nefoni yangu, which is fine anyway, so I don't think there's anything called privacy mumarriage kana mu relationship. Ukatongoona pakuita izvo zvekuti ndoda privacy yangu, ndo paakunetsa ipapo, and that obviously makes the next person curious kuti chauri kuti privacy mufoni mako chii, saka ndauda kuziva. Zvataiitwa tiri vadiki kuti wainzi ukanzi usabate kendo rinopisa, the next thing you would do is kuribata. I don't know kana muda kwedze. Okay, I think nyaya yekutaura iri very valid Mashi. So ndizvo zvitambotaura zvekuti sometimes munhu ukaita zvinhu zviri suspicious handiti zvinolida to trust issues. Trust issues anolida mungoda kuchekerana mafoni, and I don't know, I could be wrong. I feel like sometimes mamwe maboundaries ndeyekuti munoseta pamunoti matanga relationship yenyu, pamunotanga your relationship. Nekuti imagine tatanga relationship like wati timbo iwewe taroorana takatanga kudanana tiri mukomana nemusikana, tikaroorana tisingabatirane mafoni, ndichitoziva atinomboudzana, ndotoziva kuti Masha abate foni yangu, iwo unotoziva kuti Karen abate foni yangu, and then all of a sudden wakunona ndakufarira kubata foni yako ndichikubvunza kumubvunzo and all that. Zvinokanganisa, zvinonetsa, because the next thing I'll ask you kuti wada undibvunza nhasi kumashure uku sei waisambozviita, wada kutanga kuzviita nhasi, and unogona kutoona sometimes nyaya yachona inogona kukuterera back. Kune vanhu vari anonzi machima narcissists, right? Vekuti they turn back nyaya yoitwa yako, like zvandikutaura izvozvo wazondibatira foni
after 2 years tichidanana tisingabatirani mafoni teera unonibatira ndokubvunza kuti ukunibatira foni yangu because uri kuziva zvauri kuita, so you probably think I'm doing the same thing now. So I feel like it's important vanhu pamunotanga pafoundation yemarelationships set your boundaries guys. Iwo kana uchitoziva kutoti zvonizvo, and to be honest indinotokurudzirana kuchekerana mafoni. Do you know here kuti kune vamwe vanhu vasingafari nemarelationships evamwe or nemamarriages evamwe? For instance, kune mumwe munhu kuti anogona kutoti zvonizvo ndine nhamba dzemurume wakare ende ndoda kutomutextera, asi ari kumutextera kuti angondisvotesa inini ende kuti andiradze kuti anogona kundibhowa. So kune vamwe vanhu vanokusetera matraps handiti like izvozvo kuti zvokubvunza zvokuti kubatirana mafoni, it's good kuti vanhu vabatirane mafoni vacheke, and if you say something chiri suspicious or chausironzwisisa kana kufarira, ask your person, talk about it, udzwa explanation and udzwa zvekuti unosara wagutsikana kuti aiwa ndabhelievha. Kana usina kugutsikana aiwa nyatsotsanangurirwa nyaya yako zvakazvizera. Yeah, nekuti kuna vamwe vanhu vekuti anogona kuisira murume wangu message anditi, let's say kana kuti Kimberly angona kuisira murume wangu message achitaura naye in a way iri inappropriate kwandiri, but kwaari maybe inenge iri appropriate, ende kumurume wangu anenge akatovharika siri tomboziva kutoti kutoti zvonizvo there is anything anenge achitoona as if it's genuine and nothing is wrong. Saka iwo ukazozviona kandopa unokwanisa kubvunza munhu wako wotoona kutoti wotomutsanangurira kuti chakati zvakamira zvikadai so zvikamanzwisisana. Hanzi nashanash code kana ndikabvunza then ndisina kugutsikana neanswer nyaya yabva yazoita yangu paya. Do you want to reply that one? Yeah. Ukaona murume ukamubvunza akatena nyaya, because even me I can do that. kuita sei? Kutena nyaya. Okay, saka ndoregera kuti murume ukaona mumwe wako ukamubvunza akatena back nyaya kuita yako, munhu ari very guilty. That's the simplest explanation yandogona kupa. The only way you will be defensive munyaya yawabvunzwa is when you are guilty. You can't be defensive kana usiri guilty, because kana usiri guilty unongotaura sezvazviri andidwaona vari kuona usingabvume mhosva. Aiwa, ukatona usingabvume mhosva that means uri guilty andidwaona, because iwo kandibvunza kuti una matauriro angachana Kimberly aya ari wrong, anditi I have to see your side of the story. Ndoka ndingati tichitaura paipe kuti communication and friendship is very important muma relationships, because the side pangauri kundiudza iwo maybe nandakuroona, so obviously I have to listen to what you're saying and take your side ndo reflector anditi, and lo and behold pamwe zvinhu zvinenge zvatoitika ndisina kutoonawo ndisingazivi kuti ndo zviri kuitika. You see what I mean? So rather than kuti inini ukava defensive haudzidze ndo zvandoziva inini, so you might as well listen to your partner and you move on from that. Okay, I wanted to ask. All right. Let's say pamwe wambatira ma message kana kuti pamwe akaposta like tombo taita call like aita call nemwe munhu maybe like 2 hours or 3 hours. Obviously masikana we tend to take a screenshot yema calls akariba ya then you post and it then musikana over adaro and it over posta pa status paki kuti zvonizvo I love this guy andika aposta kudaro kuti I love this guy over wabvunza zvongonzi munhu ishamwari yangu, she's just a friend.
and then uri pamwe wao unonyatsogutsikana kuti just a friend yokuti munhu munototaura 2 hours and mind you pa 2 hours apa wanga uripo but munhu anga ari kune imwe room. You get it? Angonzi ishamwari yangu angotorawo screenshot I didn't know. Then wobvunza munhu obva akutsamwirewo kuti ndikukudzoti shamwari yangu but uri kutsamwa kuti shamwari yangu kuti apostiri inanzi ndaposta ndiye aposta. Okay, so I wanted to say first of all that's being very disrespectful because inini I can't expect munhu wangu anditi kuti aende pakona someone for 2 hours, especially opposite gender, for 2 hours and then ndobvunza ndoudzonzi ishamwari yangu. He has to make it make sense because as make a sense. And why would you even have a friend yekuti handiizive inini ndotozoita zvekubvunza kuti why is it. Ndizvo zvinachimbotaura kuti sometimes pamwe pachona panoda kutosetwa maboundaries aya ari panoda kusetwa maboundaries aya ari serious nekuti mukasaisa maboundaries ka it comes with a lot of disrespect guys. Anibode kukunyeperai sanke ipapapa. And sometimes I think sometimes it's also vakadzi tinoataka vanhu vasiririvo munyaya dzakadai. So I know hangoti kune vamwe vanhu vaive vanhu vasingatyi vasina matyiro ekuendera vanhu vevanhu zvekutoti vanenge vatori nezero respect havana matyira. But chakakosha kutanga wadhila nemunhu wako, and sometimes vanhu vakadaroka inini I believe kuti vanoda kumboembaraswa mbijana. Kana I will name and shame you. Zvekutodaro. How do you name and shame someone? I will post your business all over social media. Muslim celebs. And people will get to know you your say business. My husband has been cheating on me. Yes, ndotonyora kuti ndine mukadzi wachona ndanyora. Ndobasa remuromo wangu iri vada kujoina chikwata. I'm taking this as a threat, guys. Think you can answer him. Ndichiwedzera hangu pane zviri kutaurwa obviously na mama Sixtus. I think the best way to address my boundaries muma serious relationships and marriages and it pamunotanga pai relationship yenyu semujolo zvangachataura zve and you see kuti relationship kwaya kuenda kwa serious and it that's the moment, that's the biting point ndopekuseta maboundaries ipapo because maakuchera foundation yechi kwamuri kuenda. You know what I mean? I do not believe at all kuti ndingatotena up ndichiti musikana uyu ndi best wangu tinoita 2 hours tichitaura pafoni tinenge tichitaura nyaya dzei handitoona dzandisingagoni kutaura nemukadzi wangu. Saka I think ipapo imimi be your best friends muri zvamuri mumba menyu. Zvevamwe vanhu ma-external forces yekuti uyazospenda 2 hours achara nemufesi uyu because kuti ishamwari yangu yaspenda 2 hours achara nemukomana uyu nemusikana waiti ishamwari yangu. That's very disrespectful, I think, especially when you're in a serious relationship or a marriage. That's very, very disrespectful. One thing I was taught is munhu wako ndo best friend yako. Saka inini I always say kune vanhu ndinodo munhu wani zvake wani chete, whether mukomana kana musikana anobuda achiti best friend yangu one chete. Iwe uri mukomana here uri musikana iwe usi musikana uri mukadzi nemusikana zvakasiyana. So that's what anzinashana inini ndinongodo one mukomana namusikana anoti best friend yangu hakuna. This is my best friend right here. And makatonzwa tichitoseka ziva kuti pane munhu atanyaya kana tichitonyaya munhu tiri two, my partner in crime, tinotokunyaya tikakupedza handiti waona, tinotokunyaya tikatokupedza ndo zvatinotoita izvozvo. So zvekuzonzi hanzi zvoni best friend yangu uko kana kuti 2 hours Okay, and then I have a question. Mskano,
I think ndoda kuti mutibatsirewo ipapo because abvunza kuti zvinhu zvakatoitika, how then does she deal with it? Zvekuti uyaispenda 2 hours achirana uyo abva abvunzwa akaudzwa kunzi ifriend yangu. Pari tricky ipapo. I mean, I'm not saying, atigare muworld yedu tega ndo chokwadi zvekuti we can eliminate kuti andizombofa ndakataura nemusikana kana kuti azombofa akataura nemukomana. We live in a world ine vamwe vanhu. However, zvekuzonzanzi wataura 2 hours pafone nemunhu, that's really disrespectful, and I think panoda ma-answers akasimba ipapo, and if munhu wako kana achiri kuva defensive about all that, then that person is very guilty. Haisi pink flag ba, ndeye red flag iyo, ndeye ameno kana kune color inonzi double red kana kuti dark red kana kuti, but iri very red flag iyo. And kurera maflag aya muchiti anenge ari pink, kunge lilac, kunge baby pink azvibuda. Aramba achiudzwa kunzi ndakunzwa kuti ishamwari yangu, what then is she supposed to do? Oseparata nemunhu wake here, oapproacha the girl here, kana kuti osvifamba oendesa nyaya yake kumatare here? The worst thing one can ever do kuapproacha munhu the opposite gender, that's the worst. Because kana uchida kumbopa an outsider simba mumarriage yako kana kuti murelationship yako, approach them, show them kuti iwe faced nezvakaitika. The moment you show them kuti nini I'm bothered nekutaura kwawakaita nemunhu wangu wavapa simba vanhu iva, they will do it just to piss you off. And it wona. Saka I think you have to talk nemunhu wako. And kana yaramba akatsikirira, guys, you know what, pane zvimwe zvinhu zvisiri worth it. And it wona, iwewe ndiwori marriage kana mu relationship, now you have to weigh kuti do I really have to carry on a conversation here, or should I just drop it and wait for the next or similar mistake then ndozozviraisa futi. Pane dzimwe nyaya dzinopozwa kuti dzinopedzwa, but for the sake of peace and moving on. And it wona, if you say ndoramba ndakati pikerere nenyaya iyi, munopedza 6 months ndopakuzorara makakwindimarirana kuti mumwe akatarisa kumwe akatarisa, muri pasame bed same room, makutorara nganzvadzi. So I think kuti pane dzimwe nyaya dzinopozwa, knowing for a fact kuti kana ishiri chimborira ichiti tsiyo icharira chiri ichiti tsiyo, and paicharira futi ndichairangaridza kuti wakamborira uchidaro. You know what I mean? And then totangira ipapo, boys, kana zvikaitika foot the second time zvinhu zvakadaro, then pattern kai atoma habits. And it waona, saka pane a stronger case than pekutanga. So pane dzimwe nyaya dzinopozwa but dzisingapedzwa. So I don't know kana tapindura. My ladies, never ever lower your standards, guys. Mchiendera The opposite gender. Why are you doing this with my person? Deal with your person. Kana uchidaona vanhu vari petty life yatinorarama vakadzi. Do you know that? I'm not petty. Vakadzi makatongosikwa muine imwe system yatisinganzwisise vanhu vechirume. You are your own enemies. Zvekuti iwe unoziva kuti ndikataura nevasikana vanzi apa innocently, anditi pasina anything chiri kuitika, ukaenda iwe kuna vasikana iwe chiti mukutaurira nemurume wangu, vanhu ava varegere kutaura neni. The next time they do it, they will do it to piss you off. Ainene musanyepero, indinokusvikira ene ndinokudhinda last number. Anditombosvike ndichikubvunza kuti ndipe tsananguro. Ndinongokudhinda straight away. Jeri ndinotoripikira for that reason. Ini ndinokudhinda. Saka musanyeperwe. Ndosaka ndati nanditombokupe nguva yekutsanangura. Ndinongokudhinda chat. But anyway, you see what we mean, guys. Don't approach the next gender. If you do it, utongozvikonzeresa rama problems work. But kwangu zvanzi namai Sixtus nini ndinoku, I believe in violence. Munhu akada kukujairira iwo
the moment yaunonobvunza kuti murume wangu uchitaurira nemurume wangu watokanganisa svika uchipa mambama munhu ngaazoti hanzvadzi yangu wamukwapaidza unongozoti I would really like us to be a calm family isinga encourage violence. Like I said. So, honorable member, I am asking you to take back your words. Honorable member is saying, come for him. I will deal with you accordingly. Honorable member, I'm asking you to take back your words. We are not encouraging violence on this platform. I take back my words, but guy. Pane question regarding ndibvunza. Vunza. Okay. Takwenda pane imwe question. This one, I think, inotoda rubatsiro. Because for my 2K, I think most of my friends have already my challenges with this question. This question comes to me and Didiga. Let's just say kuti ndine about 22 years and it. Then kumba kwangu ndichiri kurigata kuti ndichiri mwana ndika. Yeah. Then in my income zangu, I find myself something to do with my way. Don't wanna marry don't wanna something like a job or whatever my dreams. Only pa marry. And then ndakwanisa kuzvisustain and it. So then I decided kuti ndiri 21 kudaro kana ndiri 20 years kana ndine 19 years. And ndawana munhu wangu andasei wandinoda nditi. Then I decided kuti handoda kuroora munhu. Then I propose to iyo. Then here comes the problem kuti ndakuda kutaura ku my relatives. Ora amba voti uchiri mwana. How do I do it? How do you deal with that one? Mudapindurira were honorable Malema. Honorable ndeve violence. Honorable ndeve. Alright, Vunza. How do you deal nemunhu anoti inini I can't talk to my female friends kana uripo because unotsamwa nezvavanenge vachitaura? Kubva paexample yekuti vanenge vachiti hei ini ndine chakati chiombe musikana wako haana saka chichichi saka iwe unotsamba. Of course pamwe ini ndinoketa zvinhu zvidiki handiti, but unditi ese mafemale friends akafona tiri tese, you make sure unowakata, then you go to another room or you go somewhere else to talk to those friends just because vanongotaura izvozvo. And then my question is, saka akuti ndidzo dzega nyaya here nemafemale friends ake kuti angatadze kudzitaura kana ndiripo? Maubata mvunzo. Kana ndava ndane imwe question ndinorequesta futi mwe. Okay, akanzanzi. Akanzisha nashi. Okay, it's finished. Maubata. Ndobata. Alright. Mashi. Mubvunzo wako iweyo, right? Mubvunzo wako iweyo. Une 19 years. But unozvishandira une tumari twako. And then wafunga kuti you want to settle down. But family yako yokudza kuti uchiri mudiki. Yeah? How do you deal with that? Okay. I think on that one part trick. Because kusettle down akudi mari. Kunoda maturity. And it waona. Settling down aidi mari inoda maturity. Mari inonakidza vana vadiki. Ukaona iwewe uine mari, kana uchida kuona kuti mari inonakidza vana vadiki, unomboona kuti kana zvawanga uri ku high school zviya wobva watengera musikana wako ku high school kana let's just say is mazepnex chaizvo excitement yaanoita anditi waona mari inonakidza vana vadiki but maturity inonakidza vanhu vakuru because settling down kana wamumba kugara mumba haisi fun and games because unoti ndakarara namai Sixtus ndomuka kuseni panepo kuti
kana pasina maturity unoziva unonamuka pakati peusiku wotarisa munhu ari pasaidi pako woti nhai mwari chii chandakaita ichi. You know what I mean? Apa kwadiwe vanhu vakarara nhai mwari handiti waona. So what I'm saying is mumba mune ma-problems asingade mari but anoda maturity. Iwayo ndo anenge achinzi hausati wakura. Handiti waona. When you are mature enough you know kuti okay kunyangwe tiine mari but tinogona kunetsana nechinhu chisingade mari. Chinhu ichocho how are we going to handle it? Wese akaroora ari under 27 kana let's just say 28 kuvarume ari most likely ku experience a first divorce yake before ane 35. And it waona. Okay, father sisters. Father sisters. Maybe in maturity you are unogona kuzviudzira kuti ndamature but maybe vanenge vatsona vachiona usiri but you are mature enough but zvatiri kutaura ndezvekuti zvese kunazvo zvinoita kuti munhu akwanise kuroora but ma-early marriages vanhu vatakakupa zvima ideas zvavo zvokuti ninge akazoramba mukadzi wake ma-early marriages ayanonetsa unozoona munhu waunozoda chaiye but you feel like uyu ndo wangu. Mira ndikubatsire ipapo. Ma-early marriages atori very fragile zvekudaro. Handiti waona. Ndosaka zvichinzi it's better kuti pakati pemurume nemukadzi murume ange ari muhombe paite kana age gap ye5 years. Right? The reason for that is iwewe murume, the older you are wane is in a certain level of maturity because kana uri mumba you are the head. Right? Uyu atori mwana anotoda leadership. Handiti waona. That's why uchiona kuti panoita problem mumba pakatoita spider chaiye panotomhanya kwaura achiti paita spider. Right? Pakatoshayikwa mari yechingwa anoti achiti dhedha hakuna mari yechingwa kana chido mari yechingwa. Uri kuona pakaita ma-family matters ada kuhandliwa asingade mari, iwewe you should be mature enough to provide leadership. And it was aizi nyaya yemari chete that you have to provide in a marriage. Marriage inoda leader, inoda munhu anogona kuprovide a security to this one. And it waona izvozvo zvinizvo leadership nesecurity a 19-year-old doesn't have that. Torina kunyange ukafunga kuti uri mature zvakaita sei a 19-year-old doesn't have that. That's why ndakudza kuti kazhinji ukaona murume akaroora ari under 30 ari most likely ku experience a first divorce yake before aricha 35. Handiti waona. And which is not all wrong. Handiti which is not all wrong kuti I experience a divorce because my marriages mazhinji akatosimba because there was a first divorce. Now varume vazhinji tend to grow after the first divorce, whereas vakadzi they become toxic after the first divorce. Varume they grow. Ukatotarisa pavarume vese vakatodivorsa zvaaita zvese zviri wrong nefirst wife yake, those are the things that he will correct nesecond wife. Saka you see kuti first wife yake inotarisa marriage yemunhu uyu ichiti but mufirst uyu ainitamba rough, mufirst uyu anga asinga provide security, mufirst uyu anga asinga provide emotional support or financial support.
but how come he's like a new person, not the second person? It's because varume they tend to reflect, of which vakadzi they become bitter. Handiti waona. Saka murume paanoreflecta paipai panongowana munhu wechitu arida kuroora, they become a new person because anotora mistakes ese aakaita. Don't ever think guys kuti murume haazive mistakes aanoita. Anotora mistakes ese aakaita and they will correct them, not the second person. Pane mumwe anemubvunzire ndibvunze. Kiki arida kupinda mira timbonzwa mubvunzo wake. Mashi unobvunza kunge mudari mubereki. Mashi akati arida kupereka kausa. He's preparing for sure. Shanash aisa mubvunzo. Wanzi chi mubvunzo wa Shanash? Anzina, sorry, just a minute. Atisina akudze kuti ndonaso kunopere nekukura zvisa stokuchema po. Wakadaro. Sorry Kiki ndakudonedza ka network yako iri bad. Itakava zvekutaipa mubvunzo wako tigoverenga. Pindura ukashana. Shana shanga bvunza kuti hanzi zvonizvo, how do you deal nemunhu wekuti anoti haakwanise kutaura nemafemale friends ake kana his person aripo nekuti anozotsamwa. Iwewe unoti haukwanisi kutaura nemafemale friends ako. You can't talk to your female friends when I'm there. Alright. I think munhu ye because inini ndinozotsamwa nekuti your female friends vanenge vachitaura kuti inini I have zvakati zvisina mukadzi wako. Like I have material big things. chest, big bag, or material things. Yeah, whatever. So vanenge vachitaura. Like I said, babe, I think that's very disrespectful. And if I were you guys, imbopa munhu yemampama. Nongomthi mpama wa. Honorable ma'am. Anzi violence, anzi no to violence. violence. I take back my words. Usamurove. Andikutamba guys. And this is no violence. But I think ndozvo zvambotaura kunzi kune mamwe ma-relationships or ma-marriages unoona kuti they are not worth saving. Saka iwewe I think msituation yakadaika Run. ati kune pamwe panhu pekuti you need to free yourself nekuti if he can say that to you zvisina kana zvinhu zvinotonyadzisa kutaura, it means hakurespect, haana basa nekuti unofila sei. So inini I would advise you to move on with your life. And moving on with your life, vanhu vamwarika, it doesn't mean kuti go into another relationship, go into another marriage. You can move on with your life. Wotanga wambohila from whatever zvawakafesa, wombogadzira your own life, uchinyatsoseta your priorities, uchinyatsolista your expectations kana wazovida kupinda machona. And next one uzopinda like zvashitaura kunzi sometimes vanhu they learn from their mistakes and it you know zvawakasangana nazvo nemunhu akadaro. Inini honestly I would also leave that person because you can't anga kudisrespect zvekuti anokoshesa ma-friends ake kudarika iwewe. That's giving ma-outsiders power. Yambotaura yeye kuti unopa an outsider power over your marriage, over your relationship, which is bad. Saka kune mamwe ma-relationships nema-marriages ekuti unongoti indazvitadza ndabvuma defeat, let me pack my bags and go. Hansi kusapota hangu kuseparate, kudivorce and all that, but pane pamwe pekuti you have to move or else unosafa ndiwe. I don't know kuti ndagona kupindura here. Guys, musafire kuti hanzi ndikuchengeta vana and all that when you're being abused. Vanoti vana vasagare vasina vabereki vese. No, zvekutaura nemunhu, it's emotional abuse. Emotional abuse is the worst thing ever. Do you know here kuti physical abuse unogona kurohwa next week unenge wapora? How do you deal with emotional abuse? Emotional abuse inokudya internally, inokudya mukati.
ndopa unozoona vakadzi vakurova mutoriro wakuita depression and we say no to mutoriro, no to drug abuse. madrugs istambonzi tiri vedomestic. So guys, I think video inenge yarebes. We are going to take 2 last questions, and what do you think? Or muchurda mama questions? No, just 2 and we are done. Okay. Answer just 2 questions, Anditka. Answer, hi guys, what if maive mkomana wangu? What if maive mkomana wangu, she never liked me and still doesn't like me? The way you are, man. I think Papa Sixtus Wambo tsanangura kuti izvo when you are and is it a relationship or a marriage? Anzi arku add on, we've been dating since 2014 till date. Ndodi. Anzi arikuita sei? Amaive mkomana wake. Avamfarire. But these guys, they've been in a relationship since 2014. Saka arikubvunza kuti ndodi. I think the first question yandogona kubvunza sandapindura mubvunzo wako ndeyekuti what does your guy say about that? Anozviziva here ende iye position yake ndeyipi? Nekuti sometimes my relationships evaroorana namweni my relationship aya ari sensitive ekuti murume wako mukomana wako ndiye anenge ari pakati penyu muri 2 and the difficult part for him ndeyekuti haagoni kuchuza because at the end of the day that's his mother and iwewe ndiwe munhu wauri kuda wauchazoita sei wauchazogara naye. Saka I think ndo panogona kupinda futi nyenge chimbotaura napo pa-Sixtus namashi ye-maturity kuti pamwe pachona zvinoda maturity. Saka inini I would say if you and your person you're in good books and if you yourself tried kugadzirisa your relationship naamai vake but zvisiri kushanda, you can love her from a distance hazvina kumboipa. But ndoda kukubvunza ipapo my Sixtus kuti if you love her from a distance, these guys are dating, they're not married. Zvinozovei musi unonzi nemufesu mufesu panenda una mai vake achiti amai ndakuda kuroora, what will happen? What will happen? Ndizvo zvandambobvunza kuti iye mufesu wake ari kuti hanzi he knows and he stood up for me before. Mufesi aritodzivirira musikana wake, atomira nemusikana wake, but musikana anogona kuita love the mother-in-law from afar, from a distance. But komusi uchanzi nemufesi amai ndakuda kuenda kunoroora, votoda kuroorani iyo vati musikana wangu uya. Relationship iyo ichamira sei? What do you think kuti amai ava will say kune mwana wavo? Kune mwana, I don't know. That I don't know. Ndo chokwadi. Because vachiri kudanana just dating kudaiwo. Ndinogona kuti wangu kumba kwenyu handiuye. Anditoona. Kandi moms yako handitomboende kunoiona, unongozivawo zvazviri. But ko pavanozonzi varoorana. Okay. Ndinobvunza kuti iwo like do you know here the reason inoita kuti vasakufarire? What are her reasons ekuti vasakufarire? Nekuti to be honest, my parents shouldn't make life difficult for vana vavo. If you find someone uri kuda, uri kufambidzana naye, uri kuwirana naye, they shouldn't have a say mu relationship iyoyo. The best they can do is support you. But what if they don't support you? Ndozvo chino zvandaunziya kuti ma-reasons achona asiri kusupporta ndapa. Probably it's zvinhu zvinogadzirise. Some mothers are just like that. Ndozvo zvandataura kuti saka alright, let's say uyu musikana uyu asiyana nemunhu wake handitya asiyana. Mukomana, what if amai vachona the next person akauya
vakasamufarira osiya futi. I think mukomana anenge ada kuudzwa kuti roorana namai vako because ndo vega vari kukuda. Ndosaka ndati ka iye she can love amai vachona from a distance. Vamwe vanhu kuna vamwe vanhu vari toxic zvekuti you can only love them from a distance andauti vavenge or anything. Panotonzi ma-family functions you go. I could be wrong. Panonzi ma-family functions you go, you perform your duties as makoti. Kana vachitengerwa ma-groceries every month and vachiitirwa vachivisitirwa twice a week, twice a month, whatever. Do your duties as makoti. You know kuti pane pamwe panhu pekuti unoona kuti audiweka. Inini I believe in kuva the bigger person in a situation. Inangu, let me tell you the truth. I have picked up 2 red flags from nyaya. A red flag yekutanga ndeyekuti amai vemufesi havasi kuwirirana nemuroora, havasi kuda muroora. That's a double red flag yatambotaura paipai. Red flag yechipiri ndeyekuti vanhu ava vane 11 years vachiita mujolo. Mufesi asina kubvisa mari kumba kwevanhu. Amanaka musapfimbikwe mudzimba, musapfimbikwe mumarelationship. 11 years. Kunyange mufesi akati ari kuseva 11 years. Wangu 11 years kwaka introduce kwa mabond, mazigi, mari dzakarohwa neinflation. Kunyange uchiseva mari iyo yakadonha kare haisina value. Anti urikuona 11 hakuna relationship ye 11 years yekunzi tinonzi ngatidana ne 11 years tichizivana tozororana kana pagore rechi12. 11 years ungadai wakatopedza kuzvara wangu. Ndo chokwadi chaicho. Anditi waona. Ungadai wakatopedza. But anyway, apindura hanzi I'm now 24 and he is 26. Saka pamwe ma high school sweetheart. Ndakubvunza kuti wabvunza here recent. Wedoti vana varoorane vaine 10 years. Hai, in that case ndinodropa red flag yekutanga. Yechi2, but yekutanga, yeah. Inini I would run. I would not love the mother from a distance. I would leg it. Murusega 24. I would run. You are very young, you know. And we started dating till Form 1 and you was Form 3. You are very young. If I were you, I would run. Do you know the reason why I'm saying that? Ukatongona watanga usadiwa muri girlfriend na boyfriend. Urukunduudza here kuti amai unoziva kuti marriage it's a blessing. And it and that's why uchiona kuti zvinonzi we asked for a blessing kubva kumaparents edu. And ukaona vabereki venyu vakakuti hai zvamuita itai but handiko, I'm not part of it, you are doomed. And it wona, you are very doomed. Munoita zvamunotoita moti hai regerai kuuya mubva matoenda matone vana venyu. You, how do you feel kuti vana vekuti ambuya havana kana havakwanisi kana kuona vana vavo because vakavenga marriage yenyu? You see what I mean? So I would rather run tichiri boyfriend and girlfriend and start afresh. I think that's the best I can say. It's not worth it. Andingamboswere ndichido convince ambuya anonzi amwene vangu potential amwene kuti ndifarirei ndichiri girlfriend. Nah. I would leg it. Best advice from me, I'm not saying take my advice please, but best advice from me is I would leg it. If I was in your shoes. Best advice from me. Vaisire mpfuwira mbijana. Kana zvanetsa kwatura munhu. Honorable ma'am. Tichazokudisqualify kubva vanhu vanoda kurohwa. Tichazokudisqualify. No, I think he explained it better. I think he gave you better advice.
And Mama Sixtus is toxic. Mama Sixtus is very toxic, guys. Ndishanashu. Sadar, guys, I'm not toxic, guys. Shanash, your question is the closing question, my dear. So, and 18. No, inendile mubvunze. Okay, it's fine mana. Vakatanga kudanana munhu ari form 1, umwe ari form 2. Mira Shanash, woda ipapo. Woda uri ipapo. Hanzi na Kimi, we are way too deep in the relationship to start all over again. It's difficult. You are only 24. Hii song yani yashashiwo yekunzi hanzi yenzi usapinda nemoyo ndozvanirwa nzi usapinda nemoyo ndizo 24 it's not way too deep, my dear. Taura yako Shanash. Inini hangu I have a question hangu pa relationship ivana. Fine vanhu vakatanga kudanana umwe ari form 1 umwe ari form 3. Mukomana is now 26 andika of which mukomana anogona kutorora kana ane 25 kana mukomana anogona kungorora kana 24. 11 years guys, vakangogarira kuti takangogara chete 11 years. Pane zvaro vana vangani pa 11 years guys? Yeah. Shout out kuna madzimai stage mashachira vati joiner. Inini hangu if it was me 11 years boys takangogara tiita mujolo chete because somehow vanhu ava vari kutongodyanana vari kutongochaya mapoto 11 years. Ndo paipe patanga tichiti uyu munhu ari pa catch 22 chaiyo ari parumana nzombe unopaziya. Chimpeo advice. Inini hangu ndati based on the red flag yekutanga yekuti your boyfriend and girlfriend and you've been together for 11 years but still your potential mother-in-law havasi kukufarira, my friend, you are only 24 and it will on. But Papa Sixtus, I have a question. How is this like mama ava vari potential chirudzi? What do you mean? Okay, alright, fine. Mukomana ari kumbotaura zvekuti akuda kuroora here kana kuti achiri kungotaura idzodzo dzemujolo chete. Guys, 11 years, that's deep, guys. 11 years dzakawandisa mana. Mashune makore mangani buditsa mwana mudambudziko. Mashi unogona kungondwanira potential mainini panapa ndiwe waitaura nyaya yekupereka. Ndinotemba newe kuti 6 months unenge waenda kunoroora. She seems innocent and loyal. Because by 11 years, it's like wakutonyatsoziva baba kana vakatsamwa so ndinofanira kuvabata zvakadai so zvimwe Yeah, that's true. unofanira ngoziva uri marriage kakutoziva uri mukomana uyu akutorarama life yeubaba ari murelationship Handizvozvo. saka zvekuti acharoora ka inini hangu handisi kuti mukomana wako haroori Kim. Inini hangu mukomana uyu ka achakudhampa. And I believe you. But side remukomana racho. I think we have to consider side remukomana. Mukomana pa 11 years pane paari kumbo amugare mese handiti muchiri murelationship but tiri kuti zvonizvo pa 11 years unogona kukuti hatisi kuita obvious papati hapana anozobvuma kana asati arorwa. 11 years mapoto manhu muchitochaya mapoto handika and possibility yekuti mukomana acharoora ka is 0%. Why? The probability or the Shanash. Inzwa this point handitika. Munogona kuti 11 years handiti. Dziri very dzawandisa and stuff handika. Pa 11 years dziri kutaurwa papa. Maybe mukomana asati ava chinengati financially stable for a marriage or kuti 11 years mashi kufanda mhuri. Pagaitse 11 years. Aiwa mashi izvezvi nhasi tanga kudanana nhasi Vana vakatanga. but by 11 years inzwa teerera point yangu. Mira ndikuudzi. Aiwa wait 2025 izvezvi handiti tikatanga kudanana nhasi uku ndodzwa kuti iwewo by 2036 unenge usati wafinancially stable. 2036 unenge usati wafinancially Handinenge ndava financially stable.
saka watingamboti hanzi mukomana is not financially stable. Shanash. Right. Inini what I feel like kuti andinoona wangu hangu semwana mudiki ndiri kuti mukomana uyu ka zvekuti acharoora Kim ka ina hangu handizvioni. Why? 11 years. Guys, it doesn't take mukomana 11 years kuti azive kuti ndida kuroora musikana yakadhandiri. Mukomana vantangotodanana newe ka anenge vana vanoziva zvavanoita vana munhu anenge achitoziva kuti musikana wendi kudanana naye ka tiri kuwaste time. Haunyepe ipapo. Ini ndokutaurira. Kusvika kupi ndikuzoti after 3 years ndienda tsvaga soulmate wangu ndienda muwana. Havangoyi kwauri ngozongodanana ile haunyepe ipapo. Mukomana paanototanga kutaura newe anotoziva. Inini pandakatosangana na my Sixtus pandakatova mhoresa vakandimhoresa back. My next words were ndoda kukuroora because ndanatoziva kuti uyu ndiye pakangoti makadi henyu ndakati I want to marry you. Ndandakutoziva. Mubvunzo wangu ndewekuti mukomana uyu arikumbotaura kuda kukuroora. Aiwa. Ngatimboenda kwana tete timboita ma-introduction. One level chayo Kimi kana uchiri panapa handisi kuziva hangu kuti uchiri panapa here but dai zvaimbobvira iwo nemukomana wako taimbotaura kuseri. Dai zvaigona iwewe nemukomana wako taimbotaura kuseri. Tombonzwanana kuti mese makamira papi. Achiripo but Kim tisati taenda mukomana wako pane paari kumbotaurawo kuti baby ndakuda kuroora here kana kuti dzichingori idzodzo dzemujolo tiri kudanana baby ndokuda everyday. Zvinogona kudaro kuti mukomana uyu atori nemukadzi wake waari kutiona ari wife wake. Just time pusha. Yo mashuru kuti side kupi. 11 mozoti. Ini njandoziva hangu handisandani mara. All right guys. Right guys, thank you very much for joining us. Tichiri kucontinue live but we are ending the YouTube video now. Thank you very much kune vari kuona video for the first time. Please do like, share and subscribe. We are your favorite family and also you should become part of the family. We are signing out guys. We'll catch each other per next video. Tofunga murungonzwa ma hot topic ari kurirarira. This is why you should subscribe.